Good morning, sisters and brothers in the Lord. Ang buntag ganatong tanan, welcome to our first service on this last Sunday of June, our resumption after sa atong temporary suspension of face-to-face worship. Because today is the 5th Sunday after Pentecost and also our joint celebration with the A-Farm Church anniversary sa blessed 27 years of the life and ministry of A-Farm, because this morning wala man sila gathering or today because of the situation sa area. Thank God we can celebrate online, and also ask our members of the A-Farm to joining us online later sa hapon, o katong tanang mga members nga nasa gawas nga sila makausa sa atong pagsimba sa pagdayeg sa buhi nga Dios. Let's all stand as we greet one another the greetings of love and peace. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Let us sing as we pray that the Holy Spirit would come as He is in our hearts to anoint us, to empower us, to captivate our soul, to bless us, makes us closer in our walk with the Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let us read our call to worship. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang ako mga sugo. Ngahan, ugatagan kamo niyag laing magtatabang, aron nakig-uban kaninyo hangtod sa kaangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya,
Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Apan kung mukunsad na ganinyo ang Espiritu Santo, kadawat kamo gahom, mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, sa tibuok kalibutan. Let us sing our hymn of praise, ang iglesia nga gitawag sa Dios. Ang iglesia nga tinawag sa Diyos, nakakatigo makasasalabalaan, madasigon sa panahong tanan. Si Yesu Kristo ang nag-aari kanina, iniusas sa igugma niya. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwa sa tanan, himayaon nato siya. Magiyo sa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia nga tinawag sa Diyos, masinog kanon sa pag-alagad kaniyam, ubuhaton ang kabubuton niyam. Sa kasayunog sa kalisod magpadayon, kay si Kristo nagmando siya gayon. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Magiyo sa katawan nga tanan, magambahan kaniyam, magambahan kanunay. Ang iglesia mong tinawag o Diyos, may pakigdait o may paginigog, ay manisig kanunay ang tanan. Igunon mo o Ginoo sa imong gugma, ug dalaygon ikaw sa kanunay. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Magiyo sa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Let us pray. Lord God, in everything that we do, help us to remember to thank you. Either in hard or good times, let us praise your name always. Thank you for this day, this hour, and this life that you let us experience and appreciate. Dear Lord, may you let us see the light in all things. It's because where there is light, there you are. May we find comfort despite these challenging times. You are our hope and provider. Your graciousness overflows, and blessings come down from your hands. We ask you, Lord, to please enter our hearts right now, and so we can open up ourselves to you. Whatever we feel at this very hour, may we have your validation and endless peace be created in exchange of everything that we entrust you. All of our sadness, anger, loneliness, and other desires that are out of our control, help us to release them so that only happiness, satisfaction, peace, and praise be cherished. Lord God, let your words touch our hearts today, and may we always act and say with regards to your will and name. In Jesus' name, amen. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the
rush of angels' wings, I sing glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo nga nibalik na pod ang atong face-to-face nga pagsimba. Alang sa atong church news and concern, nakalatid diri sa atong lingganay. Pwede nato i-review. Apan una sa tanan, atong timbayaon ang nag-birthday karon nga simana. Sa June 27, si Erika May Oton ang atong leader karon. Happy birthday, Day. Si George Sam Budjungan, karon pong adlaw. Sa June 30, si Arvin Villegas, si Kent Cyril o Kent Gisrel Villegas. Tulo ka buok dahil ni sila ang mag-birthday sa 30. Sa July 1, si Cindy Soles o si Rulan Malinaw. Sa July 2, si Sandra Erika Zamora o si Rebecca Ruelan. Sa Pizza 3, si Rosalyn Aquino. O ang atong wedding anniversary celebrators ang magtiayon sa June 28, si Rimon Oglea Huegos. Sa June 29, Miguelito Ansarame Clarabal. Sa June 30, si Jairos o si Janet Lopez. July 1, si John o si Nancy Libompasel. Ato silang awitan og birthday og anniversary song. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord God bless you. Happy birthday. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Answer from your deeper, Jesus loves us sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday o happy wedding anniversary kaninyong tanan. Pasalamat kita sa bulak nga gidunar sa Zamora family alang kang Sandra nga birthday. Ang atong schedule sa mga liturgies of preacher karong adlaw si Pastor Ming ang atong magwawali diri, si birthday girl ang atong liturgist. Ang atong pastor mag-adto sa Kilati congregation. Ang A-Farm magkuan sa sila online. Sa July 4 Communion Sunday, ang atong preacher dire ang atong executive pastor, Pastor J, ang atong liturgist si Alfonso Rola, o ang in charge dito sa Kilati si Evangelist Dennis Bacaro. Sa July 11, which is Rural Life, o ikapitong Domingo sa Pentecost, ang atong magwawali si Evangelist Alvin Humwad, ang liturgist si Rotlyn Di Sevilla, o sa Kilati si Pastor J na po dito ang mag-adto. Sa July 18, ika-8 Domingo sa Pentecost, si Pastor J, ang liturgist si Janelle Benitez, o si Pastor Ming dito sa Kilati, ma-assign og iyang team. We would like to magpasalamat po mi sa special offering alang sa atong mga pastors
kadtong nagdonar og kas o gikan kang Ma'am Salvania og kaning generous people alang sa mga pastors. Alang usab sa bereaved family nga gibiyaan ni Pastor Jackie ang mga tao nga naga-offer pod og hinabang alang sa Dizon family. Okay, wa naman siguro lain nakalatid na diri ang ubang announcement busa atong lantawon ug atong i-review atong dadon sa balay para mo naapod tay matan-aw alang sa ato ang pag-review for the ministry o activities nga pagahimuon sa simbahan. Ang sunod ato sigurong tan-awon ang video sa 27th anniversary sa ato ang outreach sa A-Farm. We
Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Happy 27th anniversary I-Farm Congregation. Dili man ta magkatapo karon naong sa nawong. Mamiss nato ang litson ug ang humba ug ang itlog, pero padayon tang magsaulog inig kuan ni tanan malinaw na ang tanan. O salamat sa tanan ng mga kaigsunan, ilabi na sa pagpangulo ni Ma'am Telma Jean Salvania sa paggamit sa mga dapit alang sa pagsimba o pagbuhat sa pag-alagad. O sa tanang mga pangulo, dili na ito ma-mention ang tanan, labi na si Chairman Joy Tanudra o Elder Delia Siabok, sila man yun ay nangulo diha. O sa tanan ng mga parents or wives nga toa sa Saudi Arabia, sila ang mga members nga toa na nagtrabaho dito, o sila ang atong mga main supporters padayon nga support diya sa kongregasyon sa I-Farm. Ako sa pa dalaygo ng Dios sa 27 years nga pagsaulog, palakpakan nato ang Ginoo again. Madto kita sa atong pag-ampo pansa dili pa. Let's pay respect and honor the life of the late former President Benigno Simeon Aquino III. In memory of him who had served the country in his capacity, the highest position given to him. In his simple life and in his silent life, let us, in moment of silence, offer prayer and the comfort to the family. Almighty Father and loving Lord, you are eternal God, and in our life you are the beginning, you are with us in the journey, and you are in the end. We praise you and thank you for the Holy Spirit that empowers your people so we can serve, especially, Lord, in the establishment and organizing of the I-Farm congregation. We celebrate, Lord, today ang 27 years ng iyang buhat o pagpangalagad. As we remember those who have offered their lives aron mahimo kini. Especially, Lord, ang mga pastors, nga nauna evangelists, Bible study leaders, o si Ma'am Telma Jean Salvania, o ang ubang mga nagunang pangulo. Lord, I pray nga magpadayon kini nga ministry diha sa sulod sa I-Farm compound, ug ang kongregasyon magawlig-on uban sa kapanguluhan ni Chairman Joy Tanudra, Elder Siabok, ug uban pang mga member. Aron, Lord, bisan liwala sa kalisdanan nga among nagian ug dili kami magkatapo karon, ikaw, Lord, magapanalangin. Ug sa mga ginikanan nga tuwa sa trabaho sa laing dapit sa kalibutan, labi na sa Saudi Arabia, salamat, Lord, ang imong blessing, mercy and grace managayod sa mga ginikanan nga dito nagpaningkamot aron masuportahan ang ilang mga bata ug ang ilang kongregasyon dinha. Lord, I pray
nga magligon ikaw, kang Ma'am Telma, o kang Sir Egay, ug sa tanan nga bagang duot sa mga workers o kung diha sa e-farm, aron Lord, padayon sila ang mga buhat. Salamat Lord, palayo nimo sila sa grabing mga katalagman ug sakit, aron Lord, ang ilang production sa itlog magapadayon gayon. Thank you Father sa imong kaayo ug sa imong gugma nga tanan. Father, padayon kaming duol kanimo alang sa imong pangayo sa paglig-on o paghatag o paghikap sa tanang mga nagkinahanglan sa imong comfort and strength karon. Ilabi na, Lord, we pray sa Ramoso family. Salamat Lord sa kumpletong kaayuhan. Mabatunan ni Pastor Edith, Pastor Melvin o si Zoe. Salamat Lord sa imong kaayo. Pastor Grace Bangisan, salamat Lord sa kumpletong kaayuhan. O sa tanang members diya sa City Church Compound ni ining panahona, salamat Lord sa hingpit nga kaayuhan nila in the name of Jesus. Lord, sa tanang mga kaigsuonan namo dinhi nagkinahanglan sa imong paghikap, Lord. Salamat sa imong pag-ayo in the name of Jesus, asa man sila karon. Yes Lord, we pray for Kuya Rick Kumidoy, ikaw Lord, maghikap kaniya, magaligon kaniya, labi na sa iyang mga gibati karon sa iyang panglawas. In the name of Jesus. Lord, salamat gayod sa imong pagkamayo nga tanan. Yes, Father, we thank you for your special blessing and care sa tanang mga birthday celebrators for this week, wedding anniversary. Labi na kang Erica Uton, among leaders, pagsimba karon. Salamat sa imong pagpanalangin kaniya sa pag-eskwela o sa iyang padayon, Lord, nga mga career pohon. Ikaw, Lord, magpanalangin. Kang George Sam Budjongan, kang Arvin Villegas, o kang Kambal Kent Cyril o Jezreel Villegas, kang Cindy Solis, kang Roland Malinaw, kang Sandra Erika Zamora, kang Rebecca Ruelan, kang Rosaline Aquino. O sa wedding anniversary ni Raymond Lea Wigos, ni Miguelito and Sarah May Clarabal, ang Jairus at Janet Lopez, kung si John and Nancy Libon Pasil. Salamat Lord sa imong special love and care sa matag usa kanila Lord, aron karon si Manaham sa simple, malipayon, puno sa kalipay, o pasalamat nga selebrasyon sila Ginoo mapuno sa imong kaayo ug gugma ni ining mga takna. Father, padayon kaming nagaampo sa sitwasyon karon sa Davao City, ilalom sa MECQ. Lord, wala kami masayod unsa pay dangatan o unsa pa ang sangputanan niini sa sunod nga mga adlaw tungod sa nagkataas nga grabe nga kaso, Lord, sa COVID dinhi sa Pilipinas ug sa among syudad. Lord, I pray for your double protection and safety for each one of us, especially, Lord, coming here and joining in celebration. And wherever we go, Lord, sa mga palengke, dagkong establishmento, o sa among trabahoan, ipalayo in taon kami Ginoo in the name of Jesus niya nga sakit. Ug uban pang mga sakit, Lord. Ug Lord, salamat kadtong mga naa karon sa hospital ug sa isolation quarantine centers facilities. Lord, we pray for the double power, the Holy Spirit and the blood of Jesus, and in the name of Jesus to heal them, Father, cure them, Father, right now. Especially, Lord, kadtong mga severe and critical cases. Salamat kay Ginoo sa imong mga kaayo. Sama sa imong pag-ayo sa akong igsoon pamilya. Salamat Lord, ayuhon sab nimo ang uban. Yes Lord, we pray sa imong comfort and peace to be upon the family grieving, Lord, especially karon. God, we pray sa pamilya Bungato. Ikaw, Lord, magalig-on kanila tungod sa pagpanaw ni Nung Zuelo. O sa mga pamilya, bisang pa dito sa makaigsuunan sa Davao City o sa Matina. Ikaw, Lord, magapanalangin o magalig-on kanila. Yes, Lord, we honor and remember the former President Aquino, Pinoy, who had served the country. May truly he rest in peace, Lord God, with you. And may his family, receive the comfort and peace, Lord God, this moment sa very shocking news, Lord, of what happened to him. And Lord, the nation in the 10 days
duration of days of mourning, realize the importance, God, of how short life is, and whatever we can do, the best that we can sa among mga capacity and the responsibility given to us, we will do this so that people will be served, your name be honored, and your kingdom come and be established here on earth. Lord, salamat ikaw nakadungog sa tagsatag sa mga pag-ampo sa imong mga anak karon sa hilom ng mga pag-ampo. Salamat Amahan, ikaw magauban gagiya na langin. Salamat sa imong balang espiritu anaa kakunsad dinhi kanamo. Lord, mo kanyang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Manindog ta. The scripture reading this morning is lifted from the book of Acts, chapter 2, verses 1 to 8 and 35 to 42, which says, When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them, and he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. This is the word of God for all of us today. You may now be seated. Lord
So for 7 whole days they walked around the great wall, till the Lord said, shout and watch it fall. Praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord Almighty, He is God supreme. Praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord praise, He is the mighty God. The Lord God praise. The Lord praise, He is the mighty God. The Lord God praise. When His children were dying and lost in the sea, my God died and He rose again, and I will rejoice since He took my place. I thank you, Jesus, praise your name. Singing, praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord Almighty, He is God supreme. Praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord Almighty, His God supreme. Praise the Lord Almighty, His glory is God indeed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Magampo ta. Panalangin ni o Dios ang among pagpamalandong nini nga kabuntagon. Hinaot nga ang imong mga pulong makakaplag og luna sa among makasing-kasing ug motubo kini Ginoo. Ug mahimo kini among gabayan sa adlaw-adlaw na magpagkinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag, mga igsuon. Naamba mo diha? Murag luya man. Salamat sa Dios kay nakabalik na punta sa face-to-face nga pagsimba. Ni pahuway tag duha ka Domingo. Apan salamat sa Ginoo kay gitagaan na usab kita og lain nga opportunity aron makigtagbo kaniya nawong sa nawong. We are still in the season of Pentecost. Mao nga ang atong mensahe karon is entitled When the Holy Spirit Comes. 50 days after the celebration of Easter falls a Christian celebration known as Pentecost. Not only Christians but Jews also celebrate this day, but for different reason. The Greek name of this festive occasion is Feast of Weeks, as it includes all the weeks between Easter and Pentecost. This day is the feast celebrating the descent of the Holy Spirit upon those who follow Jesus Christ. When the Holy Spirit comes, what next? What will happen? And when the Spirit comes, what will we do? When the Holy Spirit comes into our lives, we are challenged, my friends, to become one lights of the world. As a church, our task in the world is to model genuine humanness as a sign and invitation to those around. Our world is experiencing darkness because of so many things that are happening around, that are going on in our surroundings, that are disturbing our peace, that are giving confusion, that are blocking, hampering, and hindering our actions, our thinking, and our emotions. But as Christians, we are to be lights in a darkened world because of sin of greed,
sin of jealousy, hatred, graft and corruption, and many more. We have to become lights in a world that is maligned by grievous acts of people who do not adhere to the truth. Ang pangutana mga igsuon, unsaon man nato pagkahimong mga suga, kung ang atong makinabuhi sukwai sa atong ginaprofess as Christians, no? Na atanan nga mga binuhatan nga dili maayo. Unsaon pud nato pagbilin ngadto sa mga musunod kanato, ingon ibili nato ang atong mga suga ngadto kanila kung naapata sa kangitngitan. Let us be reminded of the fruits of the Spirit as written by Paul to the Galatians. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Sa Matthew 5:14 nag-ingon, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad na nahimutang sa bungtod dili gayud matago. So ang atong mga suga kinahanglan dili nato taguan kun dili atong ibutang ibabaw sa lamisa. Matud pa. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying one another. Friends, when the Spirit comes, the fruits reside in us because a life surrendered to the Holy Spirit leads to a life empowered by the Holy Spirit. And if we are empowered, we can do more of what is expected of us. We can be lights wherever we are, wherever God would lead us. Even in our homes where members of the household are so vulnerable, who need the empowerment of the Holy Spirit. Marvin A. McMichael said, the Pentecost event in the Christian calendar is rooted in the story in Acts 2 and celebrates the day when the Holy Spirit descended on the apostles who were gathered in a room in Jerusalem. Before Pentecost, those men were hiding from the public for fear that what happened to Jesus might also happen to them. After Pentecost, those frightened men had become suddenly and miraculously equipped, empowered to carry on the ministry Jesus had begun in Jerusalem, where Jesus also recently had been put to death. For the Jews, Pentecost was the time when they celebrated the first harvest of the agricultural year. It was a time when they gave thanks to God for what the land had produced and for what their labor had yielded. When the Spirit comes, we are challenged to become lights of a darkened world. Friends, ang mga bunga sa atong mga paghago o sa atong misyon nga gibilin sa Dios kanato, usa niini ang atong mga outreaches sa AFARM. And so today, AFARM celebrates the 27th founding anniversary. Kinibunga sa atong evangelism in 1994. We thank God that it has surpassed the test of times. It has survived amidst its ups and downs. Karong mga panahuna, sige man ko og adto pod sa AFARM, pipila ra pod in town ang mga naa didto no nga magsimba. Apan bisan sa pipila nga mosimba uban sa mga kabataan, aduna gihapoy kadasig ug pagpadayon tungod kay nasayod ako ug silang tanan ug kitang tanan nga ang balaang Espiritu Santo nagalihok sa ilang mga kinabuhi diya silang inadlaw-adlaw nga pagbuhat. And so let us thank God for His amazing deeds because AFARM is now 27 years. Nabay 27 anyos diri nga edad. Nay nag-edad diri 27, no? And so we also congratulate them for their strong determination to prosper the work of God's salvation in that place. So AFARM, to the AFARM members, God is good all the time. And all the time, God is good. So sa panahon nga sama ni ini, although naundang po ang ilahang face-to-face nga simba, nibalik
pipila ka mga Domingo gikan sa June or April, no, hantod sa June, o niundang na usab karon apan ang Ginoo maayo gayod tungod kay nakapadayon ang atong mga buluhaton diha sa mao nga kongregasyon na mahimo silang suga ni ana nga lugar. Usa ka Domingo ni adto mi didto, unya ako may na-assign didto sa atbang pod na ay babuyan, no, na ay babuyan sa atbang daghang baboy. Nya kada Domingo diin ni sila mamaligya og baboy, so naapoy mukuha sa ilang baboy, no. Unya one time kusog man gyud kay pang-iwik sa mga baboy, unya madisturbo man ang simba, so giduol nako tong in charge, dong maghangyo lang ko, pwede ba unya na lang ninyo paiwiko ng inyong mga baboy? Ningon siya, ma'am, sige lang kay maningkamot mi, no? So murag 30 minutos, walay tingog, no? Hilom. After 30 minutes, igo-igo na human ang sermon, nangiwik ang tanang baboy. So, gawas sa A-farm nga itlog ug manok, naapo di ay didto'y babuyan sa ilang atbang, no? So, kada Domingo gyud ni, magbaligya sila sa ilahang baboy. Apan wala kadto nakabalda sa amuang pagsimba, no? Tungod kay nakapadayon ra gyud ang pagsimba niadtong panahon. Busa mga igsuon, kung moabot ang Espiritu Santo, we are challenged not only to become light in a darkened world, we are also challenged to become channels of God's salvation. For Christians, Pentecost marks the birthday of the Christian church, the day when Peter preached, and in response to that sermon, there was also a harvest of 3,000 souls converted. But remember, this is the same Peter who denied Jesus, who also stood among those who shouted, "Crucify him." Before the Pentecost, Peter was the man who was frightened, who was afraid, who was denying about Jesus. But when the Spirit comes, Peter has been transformed. He was changed and got the courage and boldness to preach a very powerful sermon. Thus he became fearless, he became courageous in bringing the truth through the gospel of our Lord Jesus Christ. When the Spirit comes, we are challenged not only to become lights in a darkened world, we're challenged to become channels of God's salvation. Thus, in Acts 1:6-8, Jesus tells the apostles to remain in the city of Jerusalem until the power of the Holy Spirit came upon them. Jesus was not sending them out to evangelize in the basis of their life experience, or just spending 3 years with Him was already enough to carry on the work that lay ahead. Instead, Jesus told them to wait for the power, no, pagulat sa gahom, and wait for the anointing, and wait for the Holy Spirit to come upon them. And once the Spirit comes upon them, then they would be ready to go. They would be ready to evangelize. They would be ready to carry on the mission of salvation into Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. When the Holy Spirit comes to us today, we are empowered to carry on the work of God's salvation, no longer as spectators, but each one of us, all of us must and should play the real actors of God's work of redemption and salvation. Thus, it is said that Pentecost is the day when Jesus officially transfers to His disciples the responsibility of spreading the message of salvation. Kaniadto ang mga disipulo ni Jesus, nagkuyog-kuyog rapod sila kaniya. Bisan asa mo adto, no? Sa atong termino pa na karon, murag mga evangelist, no? Kuyog-kuyog sa A-farm, kuyog-kuyog sa Kilati, kuyog-kuyog sa Los Amigos, no? Magkuyog-kuyog ra gyud, no? Pero ingon pa kung moabot ka nato ang empowerment, ang anointing, ang gahom sa balaang espiritu, dili na di ta magkuyog-kuyog lang, no? Busa di nga punto nalipay ko nga
Pipila sa atong mga batanon, misalmot or miapil sa mga buluhaton sa iglesia. Gipanguluhan kini sa ilahang presidente nga si Mark Dave Garrio o kanang gitawag nato nga si Kagawad, ato na siyang ingnog Kagawad, no? Si Jijan. Kini silang duha, tandem ni silang duha, no? Unya og asa adto Kilati, adto og Los Amigos, adto og A-Farm, ni ani sila kay sila in charge sa mga kabataan. Unya ni adtong Mayo 30, full force pod ang bose nga ni Kuyog, no? Sa Team Villegas atong panahona. So nanguban silang tanan. Ug ang kada isa naagyud sila'y parte. Ingon ako, kanang manguban, dapat naagyud mo'y buhaton. So naay nagtudlog Sunday school, naay nikanta sa choir, naay nagleader, naay nagampo, no? Uban pod sa atong mga elders, Betty and Crusit, no? So pasalamat ta kay naay mga batan-on, no? Nga maoy mupuli sa mga katigulangan unya puhon, no? Kung mga wala na ang mga tigulang diri sa simbahan, naay mupuli. Among komedyahan gani si Mark Day, pwede pod ka magpastor. So, salamat ta sa Ginoo ni ana. Sa ato pa adunay papel o kabahin diha sa mga buluhaton sa kaluwasan. Tungod kay kung moabot ang Espiritu Santo, ang atong daan nga gawi makabaton sa kausaban. Ang atong mga kahadlok mailisan sa walay kahadlok o dili na magmahadlokon, maulawon. Aduna nay kadasig, pulihan na kini sa dili pagka maulawon. Adunay istorya sa usa ka tigulang. Ug ang istorya nag-ingon sa in Ingles. An old man was inside a train. He stood up and said to the passengers, "Jesus is coming soon." A woman then shouted, "Shut up! You don't know anything, and your Jesus doesn't even exist." The old man was embarrassed and sat down. But God kept putting on his heart to rise again and keep talking about the coming of Jesus. He obeyed the voice of God and stood up again saying, "Jesus is coming back. We need to repent of our sins and accept Him today." Then the woman who had shouted before rose with her child next to her in the seat and attacked the poor old man. So nagdugo ang nawong sa tigulang, no, kay iyaha man gi-atake, iyaha gi pasakitan. As she continued attacking the poor old man, her child said to her, "Stop hitting him, Mom. He is a sent from God." Then the woman fell to her knees and began to cry. The old man asked her, "Why are you crying?" The woman said, "My son was dumb, no, amang ang iyahang anak, and now he is talking." Unsa may leksyon or moral sa storya? No matter what you face in life, never stop trusting God. And no matter what people will do to you, don't stop sharing the good news of salvation and redemption. It is said that Pentecost is the day when God begins the process of converting the world to faith in the gospel of Jesus Christ. It is the day when God decided the way the world would be evangelized was not by the singular ministry of His Son, Jesus Christ, but by the anointed and empowered efforts of every single person who calls him or herself a Christian. Thirdly, the Pentecost challenged us to use our gifts. The Pentecost not only challenged us to become lights and channels of salvation, but the Pentecost challenged us to use our gifts. Munay giingon, mga igsuon, bisan unsa kadaghan sa atong mga talento, dili nato tugutan ang balaang Espiritu Santo nga mo-empower ka nato, walay pulos ang tanan. Let the Holy Spirit fill you and equip you for God's ministry, for God's service. Sa akong observation, bisan pa din sa atong iglesia, sa mga panahon na gani sa eleksyon, magbag-o na puntag mga opisyales sa sunod nga ecclesiastical year, muduol ning mga numilek ng mga membro, maglisod sila
Tungod kay kada duol balibad, kada duol balibad. Daghan kayog mga rason mo balibad, no? Dili sa ko, pahulay sa ko. Sa sunod na lang, no? So daghan kaayo nga mga rason. Ang pangutana mga igsoon, nga man kaha kini. Kini tungod kay wala nato hatagi og gayon. Ang balang espiritu nga mo equip kanato. Mupuno kanato aron kita andam sa pagdawat sa maong responsibilidad. Remember, my dear friends, being a Christian is not a privilege. It is a responsibility. Dako kita og kaakuhan ngadto sa Dios ug ngadto sa atong katilingban ug ilabaw sa tanan sa misyon sa iglesia ngayang gibilin kanato. Dili lang igo ang pagsimba kada Domingo. Nya uli tayon ta diretso, no? Nya usahay pagani murag masuko ta kay taas kayo ang wali sa pastor. Kadugay pod ng wali ni pastor diha oy. Nusa pa man na mahuman, no? Kay gadali ta kanunay, no? Human sa simba. Sa una, human sa simba diretso tag mall. Uban sa atong pamilya, no? Magmoling ta, kaon ta didto sa mall. Ang uban di pud gani mo simba kay naay party dito sa beach. So nagligo-ligo og beach. Karon bawal na ning tanan, no? Nya unsa naman pud ang atong mga rason? Siguro atong rason adi naman pud ta kasimba. Bawal naman ang face to face, no? So daghan kayo tag mga alibays. Mga igsuon mag-unsa man naman lang hinuon kung ang misyon, no, ni Kristo kung dili kita mo appeal o mo salmot o magpakigbahin sa ato ang oras, sa ato ang mga talento, no? We are the body of Christ. So kung lawas ta ni Kristo ingon nga iglesia, asa man ta? Sa ulo ba ta? Sa kamot ba ta? Mata, tiil, dalunggan, asa ba ta dapit niini? Si Pastor Marvin said, we cannot do our work, employ our gifts, or exercise our ministry area until God has filled us and transformed us by the power of the Holy Spirit. However, once the Holy Spirit has come, we can have the boldness, the conviction, and possibly the same results Peter had on the day of Pentecost, when 3,000 souls were added to the church at the end of his sermon. We need the power of the Holy Spirit. Thus, through the empowerment and equipping of the Holy Spirit, we are challenged to become lights of the world, to be channels of God's redemption and salvation, and to use our varied gifts for the service of God and His people. So how can these roles come to a reality? How can we Christians, or as a church, the light that brings the world to salvation in the name of Jesus Christ, when we can still experience inside our own walls the divisions we have at home, the divisions we have in church and in our society? Problematic pa ang atong mga pamilya. Problematic ang atong simbahan, kay daghan kay tagiawayan. Problematic po ang atuang katilingban, no? Sa pamilya mismo, dili ta parehas og mga tinuuhan. Dili tanan UCCP sa sulod sa panimalay. So daghan kaayo ta og mga giatubang, no? Diri sa iglesia daghan pud tag mga bangi panagsa, no? Daghan pud tag mga concern sa atong iglesia. Labaw na sa atong katilingban karon nining atong giatubang nga pandemya, no? Siguro makaingon tag unsa ba ni magpabaksin ba ka ako o di ba? So daghan tag mga gikabalak-an, no? Nya daghang mo divide sa atoa. Daghan kaayong muulang kanato. Sa akong experience, atong niadto ko sa gawas, no, sa US, sa akong pag-eskwela. Grabe gyud ang racism. Black versus white. No? Ako nga murag di kayo itong tawgon ko nila og Chinese. So, ingon ako, grabe yun, no? Katong pag-adto nako kay katumantong sa katong naay nahitabo dito sa 2011, no? Unya, pag uli nako,
ako raman ug katong itom ang gi inspection dito sa airport. While the rest katong mga puti sulod na sila. No? So nakaingon ko grabe gud ay ang discrimination din no. Even kanang mga persons with disability, mo discriminate pud ay sila ana no bisag ilahang kauban bisag puti no. Discriminate dili pa sudlon og restaurant. If you have seen the Darman stories no, kung inyo nang tan-awon, daghan diyang mga panghitabo no. So racism in the US is very strong. Dili po sa Pilipinas, tribalism also is very strong. Ilocano, Ilonggo, Cebuano, Bulanon, and the rest of the tribes, no? So kung Ilocano ka, nya usahay mo rag ma-offend ka kay nag-Ilocano sila sa imong atubangan, di ka kasabot. Istorya sila og so ilahang language, no? Ilahang dialect. So dako kani pong tribalism strong pud ni sa tuwa diri sa Pilipinas, no? Pero ang Biblia nagpahinomdom kanato sa 1 John 4:20. If anyone say I love God but hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his or brother or sister whom she has not seen cannot love God whom she has not seen. How can we bring salvation when we ourselves are still captive of our own interest, captive of our own misconception, captive of our own sins, gapos pata sa atong mga negatibong mga panghunahuna, gapos pata sa atong mga pamaagi ug paggawi. Daghan pa kaayo ta og plansahon sa atong mismong mga kinabuhi. Si Joel chapter 2:28 nag-ingon, and it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men will see visions. Ato usab timan-an kini. Ang Pentecost, mga igsuon, mao ang adlaw sa pagbungkag sa tanan nga nahimong babag o mahimong babag sa atong pagdala sa kaluwasan alang sa tanan. Ikaduha, ang Pentecost, mao kini ang panahon sa pagwagtang sa tanan nga nagaulang kanato, ingon nga iglesia ug ingon nga mga Kristohanon. Ug ang ikatulo, mao kini ang panahon sa paghatag kanato sa kagahom. Unsaon nato sa paggamit sa atong mga gasa o hiyas, kung dili nato hatagan og luna ug dawaton ang pagkunsad sa balaang espiritu nganhi kanato. And so I invite you friends today to open your heart, to open your minds and the whole of yourself, to allow the Holy Spirit to fill you and equip you, that you might be a light into a darkened and broken world where you are placed now, that you may bring salvation to those that are around you, and to use your gifts for the furtherance of God's ministry wherever you are placed by God. In closing, I would like us to sing this song prayerfully, no? Kabalo man taan ng kantaha, Breathe on Me, Breath of God, just one stanza. Ug ang isa, Spirit of the Living God. You can join me in singing, Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may live as you did live, and do what you would do. Again, breathe on me, everybody, breath of God, fill me with life and you, that I may live as you did live, and do what you would do. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on
living God, fall afresh on me. So by the power of the Holy Spirit, in spite the pandemic, we can move on. We can do what God would want us to do. Be the light, be the channels of God's salvation, and use our gifts. And may God's empowerment be upon us through the Holy Spirit for us to be able to participate in the work of salvation and redemption by becoming lights and allowing God to use us through our gifts. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. In Malachi 3:10 it says, I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Let us now bring our tithes and pledges to God. Praise God from whom all blessings flow, praising all creatures in below, praise Him above the heavenly host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Lord God, the things that we have all come from you. Thank you for giving us the chance to be blessings towards other people in your name. Help us to always exercise the value of generosity to everyone every day, so as they can see you through us, your children here on earth. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name, amen. Today we are challenged to become lights and channels of God's redemption and salvation and offer our gifts for the glory of God. At this point in time, let us also bring our special offering for our building project, and as we also offer our lives for the service of our Lord. Let us sing our hymn of dedication, ang buluhaton sa imong gingharian. Sa taliwana sa among kaluyan,
Amo ikaw ang gipasidunggan o Dios tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi adlaw-adlaw. Ug imo kami karong gihatagan ining maong higayon sa pagduol kanimo diha sa among pagsimba kanimo. Pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong mensahe sa paghagit kanamo nga mahimong mga suga sa kalibutan nga nangitngitan, nga mahimong tulay sa imong kaluwasan ug paggamit sa among mga hiyas nga imong gihatag kanamo aron makapadayon ang imong misyon ug ang imong mga ministeryo pinaagi sa imong iglesia. Salamat o Dios sa imong pagpakigistorya kanamo karon. Hinaut o Dios nga ang among hunahuna, ang among makasing-kasing, ang among kinabuhi, abri sa imuhang paggiya kanamo, diha sa among inadlaw-adlaw nga paglakaw, pagbuhat ug paglihok. Aron o Dios, diha kanimo, ana agayoy kasiguruan, ana ay kalig-on, adunay kadasig, aron kami makapadayon sa pagpangalagad kanimo. Ania karon ang imong mga katawhan Ginoo nagaduol kanimo. Ang uban nagabarog sa imong atubangan, ang uban nagaluhod Ginoo, dala ang ilahang mga pagpangaliya, mga pagtagad, mga gikinahanglan, dili lamang sa ilang kaugalingon, o dili ngadto usab sa uban. Sa ikaw Ginoo sa ilang mga tumong, sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna ug silang kinabuhi. Dungga sila o Dios sa ilang mga pagampo o pagduol nga na sa trono sa imong grasya. Panalangini kami bisan pa sa among pag bulag-bulag gikan niining balay lampuanan. Hinaut nga hatod mo kami sa among mga nagkalain-lain nga Pinoy-anan nga adunay proteksyon nga nagagikan kanimo. Salamat o Dios sa imong grasya, sa imong gugma ug kaluoy. Imong gipasinati kanamo adlaw-adlaw. Baluno namo kini ngadto sa among mga panimalay. Ug karon ang grasya sa Dios nga Amahan, ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, pag-uban, paglig-on, paglipay sa balaang Espiritu Santo, mag-uban kanato gikan karon ug sa walay katapusan. Amen ug amen.